Welcome to A Conversation with History. I'm Harry Chrysler of the Institute of International Studies. Our guest today is Akbar Ganji, who is Iran's most prominent political dissident. He is a man of ideas and a man of action, a writer and a journalist. His articles have been collected in books such as The Dungeon of Ghosts and The Red Eminence, Gray Eminences, which exposed the leadership of Iran involvement in a series of killings of writers and dissidents. His subsequent imprisonment for this courageous exercise of freedom of the press led to torture. From his jail cell, he has written a Republican manifesto laying out the basis for a full-fledged democracy in Iran. His extraordinary, courageous efforts won him international recognition, and he is a winner of the 2006 World Association of Newspapers prestigious Golden Pen of Freedom Award. We are joined in the studio by Ramesh of UC Berkeley, who will interpret. Welcome to Berkeley. Where were you born and raised? I was born in Tehran. Looking back, how did your parents shape your thinking about the world? وقتی که شما به گذشته نگاه میکنید، پدر و مادر شما چجوری دیدگاه‌های شما رو درست کردن، چه تأثیری بر دیدگاه شما داشتن؟ یک خانواده محروم و مذهبی بودن و این تو آینده من بسیار موثر بود. They were a poor and very religious family and it played a significant role in his future. And you joined the Revolutionary Guards early in your life. شما سپاه پاسداران رو عضو سپاه پاسداران شدین در جوانی. بله درسته. Yes, that's true. And how were you affected by the Iranian Revolution? انقلاب ایران چه تأثیری بر شما داشت؟ ما انقلاب کردیم که یک رژیم خودکامه رو براندازیم و یک شرایط بهتری درست کنیم، ولی این شرایط بهتر درست نشد. We started a revolution to overthrow a despotic regime to create better conditions, but these better conditions never came about. یه رژیم سلطانی جانشین رژیم سلطانی دیگه شد. One despotic kingdom replaced another despotic kingdom. Was this inevitable? آیا این غیر قابل جلوگیری بود؟ بله. Yes. Why was it inevitable? چجوری غیر قابل جلوگیری بود؟ چون انقلابات نمیتونن دموکراسی درست کنن. Because revolutions cannot make democracies. And what element does religion play in this? Can you have a democracy and a religious state? مذهب چه عنصری در این قضیه بازی کرد؟ میتونید آیا یک حکومت دموکراتیک و مذهبی داشته باشید؟ ما دموکراسی دینی و غیر دینی نداریم. We do not have a religious democracy or a non-religious democracy. البته تفاسیر مختلف از دین داریم. Although we have different interpretations of religion. هم تفاسیر فاشیستی و توتالیتر داریم. We have fascist interpretations and totalitarian و هم تفاسیر دموکراتیک داریم. And we also have democratic interpretations. اون چیزی که بعد از انقلاب ایران بر ایران حاکم شد یک قرائت توتالیتر از دین بود. What happened to Iran after the revolution was a totalitarian interpretations of Islam. ما هم در مقابل اون یک قرائت دموکراتیک از دین ارائه کردیم و در مقابل اون ایستادیم. And in opposition to that, we offered a democratic interpretation of Islam, and we resisted to that. And what explains this hijacking of the revolution? Is it, are we to understand this in terms of social forces or in terms of the abuse of power? این دزدیدن انقلاب رو چجوری میشه توضیح داد؟ آیا سوء استفاده از قدرت بود یا بافت‌های اجتماعی؟ به گمان من انقلاب توسط کسی دزدیده نشده. In my opinion, the revolution was not hijacked by anybody. But how do you then overturn a corrupt system? For example, the system that the Shah put in place without revolution. چجوری یک سیستم فاسد رو میشه براندازی کرد به غیر از بدون انقلاب؟ مثلا رژیم شاه رو بدون انقلاب با چه متد دیگه میشه براندازی کرد؟ ببینید اگر یک رژیمی تمام راه‌های اصلاحات رو مسدود کنه، همه راه‌ها رو ببنده، راهی جز انقلاب وجود نخواهد داشت. If a regime closes all avenues of resistance and opposition, there will be no other way except revolution.
کسی نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه برای انقلاب. انقلاب به طور طبیعی در چنین شرایطی صورت میگیره. No one can plan for a revolution. A revolution in such conditions occurs naturally. وقتی از انقلاب صحبت میکنیم منظور انقلابات کلاسیکه. When you speak of revolutions, we speak of classical revolutions in a classical term. انقلابات کلاسیک انقلابایی هستن که میخوان تمام ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی رو از بنیان تغییر بدن. Classical revolutions want to change all economic, social, and political structure of the society. چنین چیزی محاله و اخلاقاً هم نامطلوبه. Such thing is impossible and it's immoral. یعنی چنین کاری رو شما هرگز نمیتونید انجام بدید اما حکومت رو وحشت درست میکنید. Meaning that you can never achieve such a goal, but you're going to create a regime of fear. اما میشه یک رژیم رو تغییر داد نه به صورت انقلابی. But you can change a regime in a non-revolutionary way. اولا هدف کلگرایانه نداریم، نمیخوایم کل همه چیز رو تغییر بدیم. First, we don't want to change the whole thing. فقط میخوایم دموکراسی و آزادی ایجاد کنیم. But we just want to bring democracy and create freedom. به روش‌های دموکراتیک. Through democratic means. مسالمت‌آمیز و نفی خشونت. Through peaceful means. از طریق نافرمانی مدنی. Through civil disobedience. So you are suggesting that what happened in Iran followed a universal pattern in the history of nations. می‌کنید اون اتفاقی در ایران افتاد یک الگوی جهانی رو دنبال می‌کرد از انقلاب‌ها. بله، انقلاب فرانسه الگوی همه انقلاب‌های بعدی شد. Yes, the French Revolution became the pattern for all other revolutions. و متاسفانه انقلاب فرانسه الگوی خوبی نبود. And unfortunately the French Revolution was not a good pattern. در خود فرانسه هم شما شاهد بدید که پس از گذشت 2 قرن در اواسط دهه قرن 20 پس از جنگ جهانی دوم در جمهوری پنجم نتونستند دموکراسی رو درست بکنن و تثبیت بکنن. And you see that even in France it took them until the Fifth Republic in the 20th century that they managed to consolidate a democracy. انقلاب آمریکا تنها استثنا بود. The American Revolution was the only exception. تأسیس آزادی بود. It was a foundation for freedom. و این به خاطرش تفاوت شرایط این دو تا انقلاب بود. And these are the differences between the conditions. It was because of the difference between the conditions of the two revolutions. اون فقر گسترده‌ای که در فرانسه وجود داشت هرگز تو آمریکا وجود نداشت. اینجا برابری بود. The widespread poverty in France never existed in the United States. Rather it was more egalitarian. یعنی طبیعت همه چیزو در اختیار همگان گذاشته بود. Nature had provided everything for almost everyone in America. اون حکومت کلیسایی که در فرانسه وجود داشت به نام دین مردم رو ستم میکرد در آمریکا وجود نداشت. The divine government that ruled France did not exist in the United States. لذا اونجا انقلاب هم ضد کلیسایی بود هم میخواست مسئله فقر رو حل بکنه. Therefore the revolution in France was anti-church at the same time was trying to resolve the issue of poverty. اینجا مسئله انقلاب فقط آزادی بود. In the United States the issue of the revolution was only about freedom. لذا اون الگویی که تو چین، تو روسیه، تو ایران، تو کوبا تکرار شد همه الگوشون فرانسه بود و این الگوی بدی بود. Therefore the module that was used in China, in Russia, in Cuba and Iran was the French model, and it was a bad model. Now there's another aspect to what has happened in Iran. جنبه دیگه هست که چه اتفاقی در ایران افتاده. And that is the problem of religion and politics. مشکل سیاست و مذهب هست. In your address at Berkeley, you say when theology is politicized, در سخنرانیتون در برکلی شما خواهید گفت که موقعی که مذهب سیاسی میشه and when the state becomes religious, و موقعی که حکومت مذهبی میشه, the inequalities in society are then forced on society by the religious state. اون موقع نابرابری های جامعه به خود جامعه از طریق حکومت فشار In these cases the solution is to separate در این شرایط تنها راه حل جدایی است. The institution of religion from the state. جدایی مذهب و از حکومت. And reject politicized theology. و نفی مذهب سیاسی. So talk about
what religion adds to this universal description that you've given. لطفاً صحبت کنید که این مذهب چه چیزی رو اضافه میکنه به این تبیینی که شما کردین از این صحبتی که کردین. ببینید توی دین به هر حال چون ادیان اولا متعلق به اصل کهنن. In religion, the religions belong to the ancient fundamental. یعنی هم اسلام هم مسیحیت هم یهودیت اینها متعلق به دورانهای کهن هستند در گذشته بسیار دور این ادیان نازل شدند. Meaning that Judaism, Christianity and Islam came long time ago. در جهان گذشته انسان‌ها نابرابر بودند. In previous centuries and old times people were not equal. حتی اکثر اینه که ادیان یه خورده وضع انسان‌ها رو در اون زمانه بهتر کردند. At most religions made people's lives better then. اما برابری، حقوق بشر و دموکراسی اینا یه مفاهیم کاملا مدرن و متعلق به عصر جدید. But human rights, democracy and equality are all modern concepts and belong to modernity. اشتباه اینجا صورت میشه که اولا ما دین رو تبدیل به یک ایدئولوژی سیاسی میکنیم. The problem begins when we start turning religion into an ideology, political ideology. بعد به وسیله دولت میخوایم اونو به زور به جامعه تحمیل کنیم. And then through the government we try to force it upon the people. تعارض اینجا شروع میشه. The disparity starts right here. این اندیشه اشتباهی است که ما حقوق بشر رو بخوایم از دل ادیان در بیاریم. It's wrong to try to derive human rights from religion. اینا کاملا پدیده‌های مدرنه و تو دین وجود نداره. These are all modern phenomena and do not exist in religion. بهترین کار اینه که نهاد دین از نهاد دولت جدا باشه. The best thing is to separate the institutions of religion from the institutions of the state. و دین امری باشه متعلق به اشخاص. And religion must be a private matter. دین میتونه تو عرصه عمومی حضور داشته باشه. Religion can be present in public life. کمان که ما الان تو آلمان حزب احزاب دموکرات مسیحی داریم. For example, in Germany we can see we have a Christian Democratic Party. اما در هر صورت نهاد دین از نهاد دولت باید جدا باشه. However, the institutions of government and church must be separated from each other. و دولت نسبت به دین بی‌طرف باشه. And the state must be completely fair and unbiased in regards to religion. شما حق دارید در زندگی شخصیتون مطابق معتقدات دینیتون عمل بکنید. You have the right to do as you wish in regards to your personal life, following your own religious beliefs. اما دولت حق نداره یک شریعتی رو به زور بر جامعه تحمیل بکنه. But the government does not have the right to enforce a sharia or a set of code of religious laws to its citizens. این مشکل از همینجا شروع میشه. The problem, the paradox starts from here. In Iran today, do people with power use religion as a veil to do what they want to do? در ایران امروز آیا آنها که در قدرت هستند مذهب رو به عنوان یک حجاب استفاده میکنن برای که پوشش بدن کاری که میخوان بکنن رو؟ بله. یعنی در واقع دو کار صورت میگیره. Actually two things happen. یه عده‌ای واقعا به مذهب اعتقاد دارن. There's a group of people who truly believe in religion. ولی بیش از اون سوء استفاده از دین برای تحکیم و تثبیت دیکتاتوری. But after that is just an abuse of religion in order to consolidate the dictatorship. در واقع تمام دعوا سر قدرت نه سر دین. The actual fight is not over religion, it's over power. دین میشه سپری که شما مقابل خودت میگیری برای محافظت از خودت. Religion becomes a shield that you hold it in front of you in order to protect yourself. این سوء استفاده‌ای که حکومت تو ایران داره از دین میکنه. This is the abuse this is the way that the Iranian regime is taking advantage of faith. How should a Western audience understand who has power in Iran today? یک مردم غرب چجوری باید متوجه بشن که چه کسی در ایران قدرت داره، قدرت دست کیست؟ قدرت خیلی روشنه در ایران در دست کیه. It's rather clear who has power in Iran. در ساختار رژیم حقوقی، در رژیم حقوقی ما یعنی قانون اساسی تمام قدرت دست رهبره. In the legal system and the judiciary system, all power lies in the hands of the supreme leader. در رژیم حقیقی یعنی اون چیزی که در جهان واقعیته
این قدرت رهبر بسیار بیشتر از اون چیزی که قانون اساسی بهش اجازه داده. In the real world, the powers of the supreme leader are actually way more than what the constitution has allowed the supreme leader. رژیم ما به تعبیر ماکس وبر رژیم سلطانی یا پاتریمونیاله. The Iranian regime in the words of Max Weber is a patrimonial regime. خود ماکس وبر تعبیر مفهوم سلطانیسم رو به کار میبره. Max Weber uses the term sultanism. In what I would like to understand now in terms of Iran's present foreign policy, how does this center of power interface with whatever bureaucracy runs foreign relations to produce Iranian foreign policy? مرکز قدرت در ایران چجوری با سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه این مرکز قدرت؟ تمام سیاست خارجی توسط رهبر تعیین میشه اصول کلیش. The all Iranian foreign policy, the general guidelines, the main guidelines are directed by the supreme leader itself. در واقع هر چیزی که شما از زبان احمدی نژاد میشنوید همون چیزاییه که رهبر میخواد از زبان اون بیان میشه. And actually what you hear from Ahmadinejad, President Ahmadinejad, is what the supreme leader wants to say and wants to hear from his mouth. So how should we understand the quest for nuclear weapons? I'm a student of international relations. My mentor, Kenneth Waltz, would say all states in a similar situation would pursue nuclear weapons. Is that a correct understanding of Iran? ما چجوری باید بفهمیم که این مسئله ایران که میخواد بمب اتم به دست بیاره چجوری باید بفهمیم؟ من شاگرد کنت والتز هستم و کنت والتز میگه در شرایطی که ایران هست هر کشوری که در این شرایط بود میخواد بمب اتم داشته باشه که از خودش محافظت کنه. شما چه فکر میکنید؟ این مسئله چند تا جنبه داره. This issue has several aspects. اولا اینکه من نه خدا هستم نه پیامبر. First of all, I'm neither God nor a prophet of God. لذا علم غیب ندارم که دولت ایران چنین پروژه‌ای داره یا نداره. Therefore, I do not have the knowledge that whether the Iranian government has or has not such secret programs. در ثانی در منطقه ما داریم زندگی میکنیم که در اون منطقه کشورهایی مثل اسرائیل، پاکستان، هند، روسیه، چین اینا دارای سلاح اتمی هستن. And we live in a region that countries such as Israel, Pakistan, India and Russia, they all possess nuclear weapons. به طور طبیعی وقتی یک کشوری داره توی منطقه کشورهای همجوار اونم میرن دنبال چنین سلاحایی. Naturally, when a country in a region has nuclear weapons, other countries want to pursue to obtain nuclear capability. این مسئله در دو سطح قابل طرحه. This problem can be explained in two ways. یکی سطح اخلاقی و حقوقیه، یکی سطح سیاست رئال پولیتیکاره. First is the moral and the legal, and the second is سیاست واقعی رئال the real political situation. در سطح اخلاقی حقوقی اگر شما حق داری سلاح اتمی داشته باشی منم حق دارم چون ما به حقوق بشر برابر معتقدیم. In the moral legal scene, if you have the right to have nuclear weapons, then I have the right to have nuclear weapons as well. اگر من حق ندارم سلاح اتمی داشته باشم شما هم حق نداری سلاح اتمی داشته باشی. But if I am not supposed to have the right to have nuclear weapons, then you shouldn't either. حالا چیکار بکنیم؟ ما دو راه داریم، یا جنگ می‌خوایم یا صلح. Then what should we do? We only have two ways: war or peace. اگر جنگ می‌خوایم اجازه باید بدیم که همه اینایی که دارن داشته باشن بقیه هم دنبال سلاح اتمی برن. If we want to have war, then we should let everybody to have nuclear weapons and others to be able to pursue nuclear weapons. چون کسی احساس امنیت نمی‌کنه. Because no one feels secure. اما اگر صلح می‌خوایم But if we want peace, راش اینه که کل منطقه رو خلع سلاح اتمی بکنیم. The way to achieve it is to disarm the entire region from nuclear weapons. این بهترین راه برای اینکه دیگران هم دنبال سلاح اتمی نرن. This is the best way to persuade others not to go after nuclear weapons. این بحث در سطح اخلاق و حقوق. This discussion is in terms of legal and the morality of the issue. اما در سطح سیاست واقعی به هر حال الان در واقعیت یک درگیری بین ایران و غرب به وجود اومده تو این زمینه. But in real politics, currently there has been
a conflict. There has been a conflict that's been created between Iran and the West over this issue. باید برای حل این مسئله دولت ایران و دولت آمریکا وارد مذاکره بشن. In order to solve this problem, the Iranian government and the United States government have to negotiate. یک مذاکرات علنی و شفاف. Clear and public negotiations. که حقوق منافع ملی ما و جنبش دموکراسی خواهی ما تو این زمینه نابود نشه. In a way that our movement, our social movement for democracy will not be destroyed during these talks. دول غربی نشون دادن که زیاد اهمیتی به دموکراسی و حقوق بشر نمیدن. Western governments have actually shown that they really don't care much about human rights or democracy. در خصوص لیبی شما دیدید که وقتی دول غربی با لیبی در این زمینه به توافق رسیدن مسئله نقض حقوق بشر در اون کشور دموکراسی نادیده گرفتن. In case of Libya, we witnessed that once the Western regimes managed to stop Libya from pursuing its weapons programs, they completely ignored its human rights abuses. دولت ایران خواستار چنین توافقی هست. The Iranian regime would love to have such a agreement. یعنی حاضر با غرب در زمینه هسته‌ای به توافقی برسه که منجر به نادیده گرفتن مسئله نقض حقوق بشر در ایران بشه و حکومتش مثل قذافی تداوم داشته باشه. It is ready to reach an agreement over its nuclear issue with the West, so the West would ignore the democratic movement in Iran, so the Iranian regime can survive like the regime of Gaddafi in Libya. لذا ما به خاطر اینکه نگران چنین چیزی هستیم در درجه اول می‌خوایم که هر گونه مذاکره‌ای با ایران باید علنی باشه. Therefore we worry about such a thing and we insist that any negotiations with Iran must be public. Let's get back to your career. Why did you become a journalist? برگردیم به شغل شما. چی شد که شما روزنامه‌نگار شدید؟ خب این داستان بلندی داره. من اول یه فرد انقلابی بودم، انقلاب کردیم بهشت درست کنیم ولی جهنم درست شد. It's a long story. I was a revolutionary first and we started a revolution to create heaven, but we created a hell. ما عضو سپاه پاسداران بودم و به کشور ما حمله نظامی صورت گرفته بود و ما از کشور خودمون دفاع کردیم. I was a member of the Revolutionary Guards and Iran was under attack and I defended my country. به دو علت من به سرعت از سپاه جدا شدم. I moved away from the Revolutionary Guards for two reasons. اول اینکه ادامه جنگ و بی‌ثمر و بیهوده می‌دونستم و پیروزی در جنگ نمی‌دیدم. First of all, I disagreed with the continuation of the war and I did not see any results in it. This is the Iran-Iraq The Iran-Iraq war, yes. دوم اینکه سپاه رو می‌دیدم که رفته می‌خواد تو وارد عرصه سیاست ایران بشه و اینم باز من کار مضر می‌دونستم. Second, I saw that the Revolutionary Guards was entering Iranian politics and I found that to be a very harmful thing. از سپاه اومدم بیرون و زمانی که خاتمی وزیر ارشاد بود رفتم وزارت ارشاد. I left the Revolutionary Guards and when Mr. Khatami was the Ministry of Culture and Guidance in Iran, I joined the Ministry of Culture and Islamic Guidance. از اینجا به بعد بود که دیگه فعالیت اصلی من شد فعالیت‌های به طور تمام وقت فرهنگی و رفته رفته شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. From here on, all my activities became cultural and I started writing in press. Mm-hmm. And did you pursue your education at this time? You obviously are very erudite on matters of world history and so on. Did this come later or when you were still young? من تحصیلاتم فوق لیسانس جامعه شناسی هستم. I have a master's degree in sociology. به خاطر همین مبارزات سیاسی نتونستم ادامه تحصیل بدم برم تا دکترا رو ادامه بدم. But I wasn't able to get my PhD and continue my education due to my political activities. ولی خودم شخصا خیلی مطالعه میکنم. But I read a lot. به فلسفه و انواع اقسامون خیلی علاقه دارم. I like philosophy, all different kinds of it. تمام فلسفه علم میخونم، فلسفه سیاسی میخونم. The philosophy of science and political philosophy. به فلسفه دین علاقه دارم. I like philosophy of religion. سیاست هم که طبیعیه. And obviously politics, naturally. And one should say that I said at the beginning you're a writer and a journalist, but you really are a political philosopher also. در ابتدا گفتم که شما یک نویسنده و روزنامه‌نگارین ولی شما در اصل میشه گفت که یک فیلسوف
فیلسوف و سیاستمدارم هستین. فیلسوف که نه. Not a philosopher. به فلاسفه علاقه داریم. But I like philosophers. I see. But you think about the big questions and come up with very smart answers. ولی شما به سوالات بزرگ فکر میکنید و جوابهای بسیار باهوش و هوشمندی به اینا میدین. من به این مسائل علاقه دارم و نظرات رو دنبال میکنم و اینا فکر میکنم، ولی به هر حال فیلسوفان آدمای بسیار بسیار بزرگی هستن. I like to think about these questions and I do look for answers, but philosophers are all very great men. من حداکثر یک روزنامه‌نگاری هستم که مسائل فلسفی هم علاقه داره و تو اون زمینه‌ها یه خورده دخالت میکنه. I'm at best a journalist who likes philosophical matters and interferes in philosophical matters. Tell us about your most famous work of investigative reporting, which got you into Iran's prisons. ما در مورد مشهورترین کار خبرنگاریتون بگین که شما رو در زندان انداخت. خب این چیزای زیادی بود، ولی مهمترینش همون پروژه افشای پروژه قتل‌های زنجیره‌ای در ایران بود. It was a series of events, but the most important one of them was the serial killings in Iran. من تو مستقل از اون مقالات افشاگرانه درباره ولایت فقیه و مخالفتم با نظام ولایت فقیه هم بسیار نوشتم. Separate from those articles, I have written numerous articles about my opposition to Vilayat al-Faqih, or the rule by a jurisprudence by a cleric. من 20 سال پیش اولین بار بودش که تو ایران راجع به فاشیسم نوشتم. 20 years ago, was for the first time I wrote in Iran about fascism. یک سال بعد از دوم خرداد دوباره در دانشگاه راجع به فاشیسم صحبت کردم و به زندان افتادم. 1 year after the election of Mr. Khatami to presidency, I spoke about fascism and I went to prison. به هر حال همیشه نگران این تلقی فاشیستی از دین بودم و راجع به اینا مفصل همیشه سخن میگفتم. I've always worried about a fascist interpretation of religion. I've always spoken out about it. همه اینها در به زندان افتادن ما نقش داشته. All of this has contributed to my imprisonment. ولی اون چیزی که خب تو سطح عموم و توده ها بیشتر مطرح میشد حرفایی بود که من راجع به قتل‌های زنجیره‌ای زدم و نکاتی که راجع به هاشمی رفسنجانی نوشتم. But what the public mostly talked about were what I had said about Hashemi Rafsanjani and the project of the killings of the dissidents. So you, in essence, tried to open up this pluralism in a society that had moved toward, in a state that had moved toward fascism. یعنی شما در حقیقت سعی کردین که این حکومت رو که به سمت فاشیسم حرکت کرده بود رو باز کنید و پلورالیسم و تکثرگرایی درش بیارید. By calling attention to what the crimes that the leaders have committed. به وسیله اینکه بیاین توجه مردم رو بگیرید به جنایاتی که رهبرها کردن. ببینید یه نکته رو باید توجه کنم، ما تو ایران نظام فاشیستی و توتالیتر نداشتیم و نداریم. So you must pay attention to this point that we do not and did not have a totalitarian fascist regime in Iran. ما یک جنبش فاشیستی و توتالیتر در ایران داریم. We have a fascist/totalitarian movement in Iran. دلشون میخواد نظام فاشیستی درست کنن ولی محال این کار دیگه. They would like to establish a fascist regime, but it's impossible. به خاطر اینکه ساختارهای دنیای جدید و انقلاب ارتباطات دیگه اجازه نمیده کسی نظام توتالیتر و فاشیستی درست کنه. Because the infrastructures of the new world would not allow for a fascist regime. ولی به هر حال ما همیشه نگران اون تمنای یعنی آرزوی ایجاد رژیم توتالیتر بودیم. But we've always worried about their wish for creating a totalitarian fascist regime. من میدیدم که این تفسیر فاشیستی از دین چقدر برای ما خطرناکه. I saw it and I realized that this fascist interpretation of religion is so dangerous for us. راجع به این مینوشتم و سعی میکردم که خطرات اینو به جامعه گوشزد بکنم. Therefore I wrote about it and I tried to mention the dangers of such interpretation to the public. ببینید ما در علوم انسانی یک تفاوت مهم با علوم تجربی دارن. Social sciences have a big difference with other sciences. وقتی شما در علوم تجربی یک واقعی در جهان خارج قرار اتفاق بیفته و اونو پیش بینی میکنید، شما به هیچ گونه نمیتونید مانع وقوع اون حادثه بشید. In experimental sciences, when something is about to occur in the outside world, you cannot prevent it from happening. مثلا فرض کنید خسوف یا
کسوفی قرار اتفاق بیفته. For example, if there's supposed to be a eclipse, you cannot prevent the eclipse from happening. یا فرض کنید زلزله قراره یا آتش فشانی روی بده. Or if there's going to be an earthquake or a volcano. ما نمیتونیم مانع وقوع این حوادث بشیم. You cannot prevent these events from happening. فقط میتونیم کاری بکنیم که خسارات اینا برای ما کم باشه. All we can do is we can reduce the amount of damages to us. اما در علوم انسانی این تفاوت وجود داره که چون مربوط به رفتار ما آدمیانه با پیش بینی یک حادثه میتونیم بر خود اون حادثه تاثیر بذاریم. But in social sciences, because its effect is on humans, we can actually affect the event itself. وقتی قرار کالاهای گرون بشن اعلام خود همین خبرم رو خود اون حادثه تاثیر میذاره. When the products are supposed to go up in price, the very news itself that there's going to be inflation, there's going to be high prices, is going to affect the prices itself. لذا وقتی شما میبینید یک روندی به سوی فاشیسم داره پیش میره و اینو اعلامش میکنید. So when you see a trend towards fascism and you talk about it, اینجا ما اینو اعلام نمی‌کنیم که کمک بکنیم به اون. اینو اعلام می‌کنیم باهاش مبارزه می‌کنیم که اون حادثه اتفاق نیفته. We don't bring it out, we don't mention it, we don't declare it to support it, but we bring it out and we talk about it in order to prevent it from happening. من همون موقعم که خطر فاشیسم در ایران رو گوشزد می‌کردم همونجا هم گفتم که ما الان نظاممون توتالیتر نیست، فاشیستی نیست. Even at the time when I spoke about a totalitarian fascist regime in Iran, I said it that we do not have a fascist or totalitarian regime in Iran now. ولی با افشای این، با بیان کردن آفات و لطماتی که یک نظام فاشیستی داره سعی می‌کردیم که مانع ظهور چنین چیزی در ایران بشیم. But by talking about the damages and the problems that a fascist regime has, we try to prevent such a regime from coming into power. امروز احساس میکنم که بیش از 8 سال پیش و بیش از 20 سال پیش باید راجع به این مسئله باز صحبت بکنیم. Today I feel that we should talk about this matter more than 8 years ago and more than 20 years ago. ما همچنان با این خطر روبرو هستیم. We still face this problem today. How long were you in prison for thinking these thoughts? چند سال شما در زندان بودین به خاطر این افکارتون؟ در اولین بازداشت به 1 سال محکوم شدم زندان و 3 ماهشو کشیدم. My first incarceration, I was sentenced to 1 year in prison, but I only served 3 months. 1 سال 9 ماهشو بدهکارم. I still owe 9 months. به دلیل سخنرانی درباره فاشیسم بود. It was because of my speech about fascism. بار دومم 6 سال در زندان بودم. And the second time I was incarcerated for 6 years. بار سوم که هنوز پیش نیامده. And the third time hasn't occurred yet. I see. And you were tortured? شکنجه شدین؟ تا شکنجه رو چی تفسیر بکنیم؟ It depends what your interpretation of torture is. اگه منظور از شکنجه اینه که بخوابونن بر کف پای من کابل بزنن، نه چنین چیزی نبوده. If you mean by torture that they beat my legs and beat my feet with a cable, I know there was no such thing. اما اگه منظور مشت و لگد و کتک زدن باشه چنین چیزی روی داده. But if you mean if they punched me or kicked me, yes, such things happened. And what in you enabled you to survive this situation? چه چیزی در شما رو قادر کرد که ادامه بدین و بقا بمونید و زنده بمونید؟ به هر حال ما هممون یک امیدهایی داریم، یک آرزوهایی داریم، یک آرمانهایی داریم. Well, we all have our hopes and our wishes and our goals. همه ما تو زندگی برای یک چیزایی مبارزه میکنیم. We all in our lives fight for something. هر کسی تو زندگی به دنبال یه چیزی میره. Each person pursues certain things in life. یکی تمام هدفش در این دنیا اینه که پول در بیاره و یک زندگی بسیار بسیار خوبی درست کنه برای خودش. One's goal is to pursue money and make a lot of money and have a very prosperous life. اونم برای پولدار شدن شب و روز مبارزه میکنه. And even that person fights day and night in order to make money. یکی سعی میکنه یک قهرمان فوتبال بشه، یکی سعی میکنه یک هنرپیشه خوب بشه. One wants to be a football champion and another person wants to be a good actor. یک نفر مبارزه میکنه که بهترین گفتگوهای زمان خودش رو انجام بده. Another person tries hard and resists to have the best interviews of his time. یکی هم مبارزه میکنه برای آزادی و دموکراسی. And someone also fights for democracy and freedom. پس همه ما در حال مبارزه ایم. So we are all in constant resistance and fighting.
Let's get back to what you were saying a moment ago, and then what are the ingredients for preventing the realization of a fascist regime? اگر به مسئله که شما صحبت می‌کردین چه عناصری است که باعث جلوگیری از به وجود آمدن حکومت فاشیست میشه؟ نظام فاشیستی نظامی که جامعه مدنی رو به طور مطلق سرکوب میکنه، یکی از ویژگی‌هاش، و جامعه تک صدایی درست میکنه. One of the features of a fascist regime is that it completely suppresses all civil societies and creates a society with one voice. البته این یکی از مشخصات نظام فاشیستیه. But it's one of the characteristics of a fascist society. یعنی یک سیستمی که به یک حزب واحد گسترده هم شما نیاز دارید. It's a system that you need to have a widespread political party. فرهنگ کاملا ردیوس میشه به تبلیغات. Culture completely is reduced to advertisements and propaganda. آموزش هم ردیوس میشه به تبلیغات. Education is reduced to propaganda. و بسیاری ویژگی‌های دیگه تو اقتصاد، تو سیاست، تو چیزهای دیگه. And many other features in economy and politics. شما موقعی که جامعه مدنی سرکوب مطلق میشه، افراد تبدیل میکنن به ذره‌هایی که هیچ شخصیت و هویتی از خودشون ندارن و اینا منحل در جامعه توده‌وار میشن. When you suppress civil society, you reduce people to small particles, and they become solved in a solution in the society. They have no characteristics of themselves, of their own. در دوره استالین شما یه امکانو داشتی که جامعه مدنی رو به طور مطلق سرکوب بکنی و جامعه تک صدایی درست کنی. یک رادیو یک موج داشته باشی و فقط صدای استالین باشه که به گوش میرسه. In the time of Stalin, you had the opportunity to suppress all civil societies, and the only voice to be heard was Stalin. You had a one-wave radio, and all you could hear was Stalin's voice. همین که شما جامعه رو چند صدایی بکنید دیگه فاشیسم ناممکن میشه. Once you have multiple voices, then the probabilities of having a fascist regime would be reduced. و انقلاب ارتباطات چنین چیزی رو امروز امکان پذیر کرده. And the telecommunications revolution has provided us with such a opportunity. یعنی شما میتونید از طریق ماهواره‌ها، از طریق اینترنت، از طریق همه این تکنولوژی موبایل و این تکنولوژی مدرن صداهای مخالفین رو به طرق مختلف به گوش مردم برسونید. Meaning you can broadcast the voice of the opposition via satellites, internet, with cell phones and all these means of communications. رژیم‌های مثل رژیم ایران و چین اینترنت رو فیلتر میکنن و بر روی ماهواره‌ها پارازیت میفرستن. In regimes such as Iranian regime or the Chinese regime, filter internet or send parasites on satellite programs. اما همین تکنولوژی مدرن به ما هم امکان میده که با فیلتر شکنی دوباره وارد سایت‌های ممنوعه بشیم. But this very modern technology also allows us to break these filters and enter these sites again. و همین ناممکن میکنه رژیم تک صدایی رو. And this makes it impossible for the regime to be one-voiced. رژیم‌های تک صدایی رژیم‌های تک ساحتی هستن به تعبیری که هربرت مارکوزه میگه. The one-voice regimes are تک ساحت. یعنی وجود شما رو یک شکل لباس خاص همه باید بپوشیم. It means that it wants to make people all look the same uniformed. هممون یک جور باید فکر کنیم. Everybody thinks the same way. هممون باید یک تصور واحد از زندگی خوب و سعادت و گود داشته باشیم. We all have to have the same perception of what a good life and happiness is. مثل موم که شما تو دست میگیرید یا این اسباب بازی که بچه‌ها هستن به هر شکلی دلشون خواست درش میارید. It's like Play-Doh. It's like you can play with it and make it and shape it in the way you want. ولی دیگه چنین کارهای ناممکنه. But these things are impossible anymore. یعنی دیگه نمیشه جوامع رو این شکلی باهاشون کرد. کاری که در دوران استالین و در دوران نازیسم امکان پذیر بود. Meaning you cannot do such things anymore to societies. Whereas these things that you could do, it was possible under Stalinist regime or Nazi Germany, but you cannot do these things to societies today. فقط انقلاب ارتباطات نیست که اینو ناممکن کرده. این جهانی شدن، فرآیند جهانی شدن، خصوصا تو عرصه
عرصه اقتصاد هم اینو ناممکن کرده. It's not only the informative revolution in telecommunications that has done such a thing. It is also globalization especially in the economic arena that has allowed us to be like this. در گذشته این نیشن استیت ها، این دولت ملت ها خیلی قدرتمند بودن. In the past these nation states were very powerful. در اثر فرایند جهانی شدن این دولت ملت ها بسیار ضعیف شدن. Due to globalization these nation states have become much weaker. شما همین نکته ساده رو در نظر بگیرید که هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی بشه در بسیاری از زمینه‌ها در حوزه اقتصاد دیگه حق قانونگذاری نداره. Just look at this very simple fact that once you enter the free trade organization you cannot regulate businesses, you cannot regulate another. و پذیرش خود همین اقتصاد بازار کلی تحول ایجاد میکنه. And the acceptance of the market economy creates many differences. یعنی اقتصاد بازار اجازه میده که شما با خصوصی سازی نهادهای مستقل از دولت بسازید. A market economy allows you to create institutions separate from the government. یک نظام توتالیتر و فاشیستی به این نیاز داره که اقتصاد کاملا در چنگال دولت باشه و تحت کنترل دولت. A totalitarian regime or fascist regime requires that all economic aspects of life must be controlled by the government. اقتصادهای کمونیستی به طور مطلق شکست خوردن. The communist economies have all been defeated. هیچ کس دیگه دنبال اقتصاد کمونیستی نمیره. No one is going after communist economics. تمام سوسیال دموکرات‌ها هم امروز از اقتصاد بازار دفاع میکنن. And even all social democrats today defend a free market economy. و همین که اقتصاد بازار وارد کشوری بشه دیگه فاشیسم و توتالیتاریسم ناممکن میشه. And once the free market economy enters a society, fascism, the occurrence of fascism and totalitarianism becomes اما در این حال شما همچنان استبداد و دیکتاتوری میتونید داشته باشید. But at the same time you can still have authoritarianism and despotic regimes. The Bush administration and the U.S. Congress believes that it can further the processes of democratization by intervening in countries like Iran. What is your take on that? دولت آقای بوش و مجلس آمریکا فکر میکنن که میتونن با دخالت مستقیم در ایران این جنبش دموکراتیک رو جلو ببرن. شما چه فکر میکنید در این؟ اونچه که تا حالا اتفاق افتاده این بوده که به جنبش دموکراسی خواهی ما ضربه زدن تا اینکه بهش کمک بکنن. So far what's happened is that they have harmed our democratic movement rather than helping it. In what ways? چجوری؟ وقتی شما سیاست‌های بسیار رادیکال و نظامی در پیش می‌گیرید امکان رشد به رادیکال‌ها به طرف مقابل خودتون میدید. When you pursue such radical militaristic methods, you give an opportunity to your opposition to grow in a radical way. وقتی شما شرایط بحرانی جنگی میشه اولین چیزی که بهش ضربه میخوره دموکراسی و آزادیه. When conditions become crises, when there is a crisis, the first thing that gets damaged and gets harmed is democracy. بعد از 11 سپتامبر در آمریکا چی روی داد؟ What happened after 9/11 in the United States? آزادی و دموکراسی تقویت شد یا تضعیف شد؟ Civil liberties were they strengthened or were they weakened? امروز که دوباره یک شبکه به ادعای خودشون بمبگذاری رو در لندن گرفتن بر نکات امنیتی افزودن یا از اونها کاستن. Today that they claim that they have arrested terrorist suspects in England, have they actually increased security or reduced it? وقتی شما با خطر مواجه میشی و شرایط جنگی میشه حفاظت امنیتی میره بالا و آزادی‌ها رو کاهش میدن. When you face dangers and crises, civil liberties go down and security measures go up. این مسئله برای ما جهان سومی‌ها که با حکومت‌های خودکامه روبرو هستیم بسیار بسیار بیشتر از اینه. This problem for us who come from third worlds and face despotic regimes is much more fierce. در این منطقه خاورمیانه همه احساس ظلم میکنن مسلمان‌ها. And in the Middle East we all feel we're treated unjustly. اینم دلایل زیادی داره. And it has many reasons. یکیش مسئله فلسطینه. One is the issue of Palestine. همه مردم احساس میکنن که غرب به رهبری آمریکا پشت اسرائیل ایستاده و حق اینا رو نادیده میگیره. Everybody thinks that the West with the leadership of the United States is supporting Israel and is overlooking the rights of the Palestinians. مسئله دوم فقر گسترده‌ای که تو این منطقه هست. Second is the widespread poverty in this region. مردم این منطقه نگاه میکنن که در حالی که
که نفت دارن در فقر قوطه برن و غرب بسیار بسیار پیشرفت اقتصادی داره. The people of this region see, even though they have such wealth like oil, they're still sinking in poverty, yet the West is so wealthy. اینا احساس میکنن که هر چقدر تا ابد بدوان هیچ موقع نمیتونن به لحاظ اقتصادی به غرب برسن. They feel no matter how much they run, they will never be able to catch up to the West. مردم این منطقه میبینن که دهه هاست که گرفتار صده هاست که گرفتار حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی هستند. The people of this region realize that they have been under despotic rule for centuries now. پرزیدنت بوش و آقای نخست وزیر تونی بلر به صراحت اعتراف کردن که در تمام قرن گذشته دول غربی بودن که حکومت‌های استبدادی رو سر کار بردن از اونها حمایت کردن. President Bush and Prime Minister Blair have both admitted that it was the Western regimes that brought these despotic regimes to the Middle East and supported them. همه اینها کمک میکنه به رشد بنیادگرایی در این منطقه. They all contribute to the growth of fundamentalism in the region. و هر جا بنیادگرایی باشه دموکراسی و آزادی نیست. And where you have fundamentalism, there will not be democracy and freedom. ما امروز با خطر بنیادگرایان مسیحی، مسلمان و یهودی روبرو هستیم. Today we face the issue of Christian, Jewish and Muslim fundamentalists. و این به هیچ وجه این روش‌ها کمک به دموکراسی به ما برای ایران و منطقه خاورمیانه نمی‌کنه، بلکه به اونها ضربه میزنه. And these methods in no way or shape help democracies, but it harms democracy and democratic movements. Well, on this trip, you were invited to the White House and refused to go. Is that correct? I read that, and if so, why? در این سفرتون شما به کاخ سفید دعوت شده بودید و گفتید نمیرید، نفی کردید دعوت رو و چرا نرفتین کاخ سفید؟ من هیچ تابویی راجع به مذاکره ندارم. No, I have no taboos about these negotiations, these talks. مذاکره و گفتگو بهترین راه حل هر چیزیه. Negotiation talks are the best way to solve anything. ما باید گفتگو رو جانشین اسلحه و جنگ بکنیم. We must replace wars and weapons with negotiations and talks. ماندلا اومد اینجا با بوش پدر دیدار کرد. Nelson Mandela came here and met with President Bush Sr. وقتی ازش پرسیدن چرا این کاری کردی، گفت من برای رفع آپارتاید با شیطانم حاضرم مذاکره بکنم. When he was asked why did you meet with Bush, he said in order to get rid of apartheid, I'm willing to meet with Satan himself. پیامبر اسلام با مشرکین گفتگو میکرد. The prophet of Islam himself negotiated with the infidels. He talked to the infidels. نه ما پیامبریم و نه دولت بوش مشرک. We are neither prophets and nor the Bush administrations are infidels. اگر این جنبش دموکراسی خواهی ما متشکل بود و رهبری داشت که روش اجماع وجود داشت، رهبر این جنبش قطعا باید با همه دول غربی مذاکره میکرد. If the democratic movement was solidified and unified and had a leader, this leader should for sure negotiate and talk to the US administration. اما مسئله اینه که من رهبر این جنبش نیستم. But I'm not the leader of this movement. من یه روشنفکر و یه روزنامه‌نگارم. I'm just an intellectual and a journalist. نظرات خودم موضوع دارم بیان میکنم. And I express my views openly and freely. اما امروز خطری که ما رو تهدید میکنه خطر حمله نظامی به کشور ماست. But today the threat that faces us is a threat of a military attack to our country. ما به هر طریقی شده باید مانع چنین چیزی بشیم. We must stop, we must prevent such a thing at any cost. اگه من تشخیص بدم از طریق مذاکره میتونم مانع چنین کاری بشم، قطعا مذاکره خواهم کرد. If I find it that I can prevent this war through negotiations, I will definitely start negotiating. Today on the Berkeley campus, you're talking about the problem of women's rights and Islam. And as I hear your argument, it is that the status of women in Islam can be subject to different interpretations, and the oppression of women today is because of one narrow interpretation. Is that a fair assessment of what you're saying today? در دانشگاه برکلی خواهید کرد در مورد وضعیت زنان در اسلام خواهد بود و اینکه شما میگین که درجه زن در اسلام متغیره و این به خاطر اینکه درجه مشکل زنان در جامعه ما امروز به این صورت هست، این است که یک تفسیر خاصی از حضور زن در اسلام، از موقعیت زن در اسلام ارائه است. آیا اینو چجوری شما می‌بینید؟ به هر حال همونطوری که گفتم ادیان متعلق به اعصار گذشته هستن. As I mentioned earlier, religions belong to the past. وقتی شما به متون
دینی نگاه میکنید، چه اسلام، چه مسیحیت و چه یهودیت و چه ادیان دیگه، توش میبینید که زن و مرد نابرابرن. When you look at sacred text, whether it's Christian, whether it's the Bible, the Torah, or the Quran, you see that men and women are not equals. لذا مهم تفسیری است که شما از متون مقدس میدید. Therefore, it is based on your interpretation of the sacred text. من حداقل تو همین مکتوب نشون دادم که با 3 نوع تفسیر میشه این مسئله رو حل کرد. At least I've shown in my writing that you can solve this problem with 3 different interpretations. هم تفاسیری که سنت گرایان ما دادن، هم تفاسیری که روشنفکران دینی ما دادن. With interpretations from traditionalists and also modernists. همه اینا کمک میکنه که شما بیاید یک چیزی به نام کنوانسیون رفع تبعیض از زنان رو بپذیرید. They all contribute to the acceptance of the convention of getting rid of gender apartheid. میتونید مسلمان باشید و برابری زن و مردم بپذیرید. You can be a Muslim and accept equality between men and women. If I hear you correctly, you are saying that the forces of globalization, the forces of the market, the forces of international law and human rights can further positive change in a country like Iran. اگه من درست شنیده باشم شما گفتین که نیروهای مثل جهانی شدن، نیروهای مثل توسعه تکنولوژی اینها میتونن کمک کنن به پروسه دموکراسی شدن در ایران. And this is unlike the interference of one state by another state in the affairs of another country. و این مثل این دخالت یک کشور در یک کشور دیگه در مسائل داخلیش نیست. بله، مجموع ساختارهایی که تو جهان امروز وجود داره کمک میکنه به توسعه دموکراسی و حقوق بشر در دنیا. Yeah, the modern infrastructures that exist today in the world, they all contribute to the advancement of human rights and democracy in the world. ما این رژیم رو نمیخوایم. We don't want this regime. دموکراسی میخوایم. We want a democracy. این کاری است که ما باید بکنیم. This is what we have to do. کسی نمیتونه به جای ما این کارو بکنه. No one can do this for us. اما اگه آمریکا میخواد به توسعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه کمک بکنه میتونه این کارو بکنه. But if the US wants to contribute to the advancement of democracy in the Middle East, it can do that. مهمترین کاری که آمریکا میتونه دولت آمریکا بکنه کمک به حل عادلانه نزاع عرب اسرائیل. The most important thing that the US government can do is to help to solve the Arab-Israeli problem in a just way. و اون تشکیل یک دولت فلسطینیه. And that is to create a Palestinian government. و از زندگی صلح‌آمیز یهودیان و مسلمانان در کنار هم. And the peaceful coexistence of Jews and Muslims alike next to each other. مسئله دیگه کاستن از شکاف عظیم شمال و جنوبه. The other thing is the reduction of the huge gap between the north and the south. شما حدود 500 میلیارد دلار تو این منطقه خرج جنگ کردید. You have spent $500 billion in this war in this region. In Iraq, عراق و افغانستان. In Iraq and Afghanistan. شما میتونستید این بودجه رو خرج کاهش فقر و رشد علمی منطقه بکنید. You could have spent this money in order to reduce poverty and educate the people. کمک دیگه ای که میتونه بکنه، آمریکا باید حمایت بکنه از ورود ایران به سازمان تجارت جهانیه. The other thing that the US can do is to support Iran. حمایت بکنه که ایران واردش بشه و مخالفت نکنه. Another thing that the US can do is to support Iran to enter the free trade organization and not prevent it from happening. اگر ایران وارد سازمان تجارت جهانی بشه و قوانین اونجا رو بپذیره، این کلی فضا رو باز میکنه. If Iran enters a free trade organization, it would change a lot of things and it would open up. مسئله دیگه این که این شرکت‌های غربی اجازه ندن که این تکنولوژی فیلترینگ رو در اختیار ایران بگذارن. Another thing is that the Western companies should not give all these filtering technologies to the Iranian government, the filtering internet. راه‌های رفت و آمد رو آسون بکنن. They should ease the means of transportation for people. میتونه کمک بکنه به رشد علمی منطقه.
It could help to the growth, to the educational growth, to the scientific growth of the region. منظورم واقعا رشد علمیه. I really mean scientific growth. نه تبلیغات ایدئولوژیک و تبشیری. Not ideological propaganda advertisements. که اون باز خودش کمک میکنه به رشد بنیادگرایی. And that because that itself helps the growth of fundamentalism. اصلا باید نگاه میلیتاریزه رو گذاشت کنار. We should put away the militaristic look and outlook. آمریکا باید شعار خلع سلاح اتمی منطقه رو بده. The US should start talking about disarmament, nuclear disarmament of the region. اینها بخش از کارهایی که دولت آمریکا میتونه بکنه. These are just only a part of the things that the US government can do. اما ما به عنوان جنبش دموکراسی خواهی نیاز به حمایت معنوی و اخلاقی روشنفکران جهان داریم. But us as the democratic movement, we need the support of the intellectuals of the world. ما الان صدای خودمون رو نمیتونیم به گوش مردم خودمون و به گوش مردم جهان برسونیم. As of now, we cannot be heard. Our voices are not heard by the people of the world. We cannot have them hear us. غرب اگر خواهان یک جهان صلح‌آمیزه، If the world wants to have a peaceful world, باید این صدای نیروهای دموکرات و آزادیخواه منطقه رو بشنوه. then the West must hear the voices of the peaceful and democratic voices of the region. این صدا رو باید جدی بگیره. Must take these voices seriously. تمام وقت غرب صرف بلند کردن صدای بنیادگرایان این منطقه شده. The West consumes all its time to and focuses on the voices of fundamentalism. تصویری که غرب از منطقه خاورمیانه میده کاملا یک تصویر ایدئولوژیکه. The picture that the West has from the Middle East is an ideological picture. ایدئولوژی که اینجا میگم به معنایی که مارکس میگه، یعنی شعور آگاهی کاذب، آگاهی وارونه. Ideology, I mean in a way that Marx talks about ideology. شعور کاذب. آگاهی وارونه. A upside down knowledge, a knowledge of that has been upside down. یک تصویری از این منطقه میدن که این تصویر تماما کاذبه. They produce an image from this region that is completely false. گویی این منطقه پر از یک مش تروریست و فاشیسته. It looks like that this region is just full and is full of fascists and terrorists. تو همین منطقه شما نیروهای دموکرات و آزادیخواه بسیاری دارید. But in this region you have many democratic movements and you have many democratic forces and freedom forces. بسیاری از مسلمان‌ها آزادیخواه هم و قرائت‌های دموکراتیک از اسلام میدن. Many Muslims have a democratic outlook and give democratic interpretations of Islam. ولی در غرب اصلا اینا دیده نمیشن و صداشون شنیده نمیشه. But they're not heard in the West and you don't see these interpretations in the West. One final question. If students were to watch this interview, how would you advise them to prepare to work for the kind of processes that you're talking about? اگر یک سوال آخرین دانشجویی که این برنامه رو نگاه خواهند کرد، شما چه راهنمایی، چه توصیه بهشون خواهید کرد که سعی کنن این to advance the process? The processes that he's been describing of democratization movements. و جنبش دموکراسی خواهی رو که چه توصیه به اینها دارید؟ Whether in Iran or elsewhere. ایران یا در جاهای دیگه. به دانشجوهای ایرانی منظورتون یا غیر ایرانی؟ Iran students or students in general? Both. هر جفتشون. به ایرانی‌ها میگم که دموکراسی، آزادی، حقوق بشر بسیار مهمند. To the Iranians I say that democracy, freedom and human rights are very important. ما اگه می‌خوایم مسائل مشکلاتمون حل بشه راهی جز دموکراسی نداریم. If we want to solve our problems, we have no way but democracy. و اگر دموکراسی رو می‌خوایم، دموکراسی کالای مجانی نیست، کالای بسیار گران قیمتیه. And if we want to have democracy is not a free good. It's very expensive. باید برای اون هزینه بدیم و مبارزه بکنیم. And we must pay a price for it and we must fight for it. به اونهاییم که در دموکراسی‌ها زندگی می‌کنن میگم قدر دموکراسی رو بدونید. And to people who live in democracies, I tell them to appreciate what they have. به دموکراسی حمله نکنید. Don't attack democracy. به دولت‌هایی که سوء استفاده می‌کنن و دموکراسی رو به انحراف می‌کشونن انتقاد بکنید. Attack the governments that take advantage of democracy and they try to divert democracy. هر جا شاهد این هستید که دولت‌هاتون سیاست‌های اتخاذ می‌کنن که به رشد بنیادگرایی کمک می‌کنه، با اون مبارزه کنید. Where you see your governments, when you see your governments choose policies that help the growth of fundamentalism, fight those policies. نقض حقوق بشر مهمه. Human rights abuses are important. هر جا بشه. Anywhere it is. ایران باشه، اسرائیل باشه، روسیه باشه، آمریکا فرقی نمی‌کنه. In Iran, in the US, in Israel, in Russia, it doesn't matter. ما نیاز به صلح داریم. We need peace.
On that very positive note and hope for the future, I want to thank you, Mr. Ganji, very much for being with us today. Thank you. Thank you. And thank you very much for joining us for this conversation with history.